Former presidential convoy driver testified before the TRRC on road accidents associated with ex-President Jammeh's motorcade. The testimony revealed that all accidents around the presidential convoy were directly reported to the president. Our Makalo has more of that in this report. Before the Truth, Reconciliation and Reparations Commission on Wednesday was a former presidential driver disclosing quotes in the alleged brutal motorcade under ex-president Yahya Jammeh. Lamin Seydi Khan appeared in execution of the commission's mandate to document evidence of unlawful attacks against road users by movement of the then president. The former State House driver, who described the consequence of delegates in a presidential convoy, referred to what he called the highway sweepers, commanders' vehicles, and those of the VIPs. As usual, the heavily militarized convoy under the former President Yahya Jammeh would have carriers of personal belongings of the president. Sweeper intambira dal commander katara moto men kono commander wala katara sweeper noma. After the sweepers pass, the next vehicle following is usually the one that would have the commander in it. Which commander are you referring to? State Guard commander. State Guard commander. The State Guard commander. Please go ahead. After that, plain clothes la moto itara onoma. After that, the vehicle of the plain clothes will follow. After the VIP moto wate ex-ya Jammeh la moto itara onoma plain clothes noma. And then the ex-president's vehicle will follow that of the plain clothes. Back of a plain clothes le katara of back ala moto koma plain clothes le kona katara kala moto la tema. Behind his vehicle is also another vehicle containing plainclothes officers, so that his vehicle is in the middle. So after that, ara reserve for ina bula oto kono do reserve la or reserve sava. And then la personal belongings. After that, you had his reserves, either a vehicle or two vehicles that would carry his personal belongings. The RRC witness, Seydi Khan, was recruited in the army in the 90s and as a convoy driver under the governance of Jammeh, who he said was in charge of the speed at which the motorcade was always to go. All this aside, presidential movements were punctuated with arbitrary use of the road in a warlike scenario, leading to the death of civilians and even members of the security forces. I was in there, but I know the boy. He lost control as they were coming from Kanilai. Their vehicle fell off, somersaulted, and he died instantly. And who is this? Civilian driver. President Jammeh reserve. One of the reserve motor. He was Fode, a civilian driver who drove one of Yahya Jammeh's reserved vehicles. And do you know what was the reason why he lost control of the vehicle and it somersaulted and he died? Sometimes, convoy drivers were jailed for even slight mistakes, making sitters on the wheels very worried once they are at work with the president. But they were not prepared to accept the position. I think they might have been afraid. Can you tell us what they were afraid of? Place like Palazzo is very important because any movement of the convoy, so you get contact. So nim delance kita anything to down, then anything be jetable penalty talakan has. Well, you know, during those days, when you were in that position, especially that position, which was very important, anything can happen to you. For instance, if you are called on a convoy and there's delay, they could you could have a serious reprimand for such. Can you just speak directly, Mr. Seydi Khan, and just tell us what people were fearful of holding that particular position? What was so sensitive about it?
la so ni memba ko ni noma akade dia munye dro ya fonye ya senendi mune ya kendi mulu silata pour ko palaso ta ya foko ko men ka kela mun ku façon la mune se keno ila pour je senendi ni dro dismissal sitara no jele You could be dismissed. then sorondo sitara no jele You could be imprisoned. The president in the Gambia is constitutionally obliged to complete a nationwide tour, better known as Meet the People tour, at least once every year. The frequency of this movement across the country could increase, especially during election seasons, where a re-elected campaign becomes the season. For Eyeafrica TV News, Aomakalu. Wow, there you go. Thank you so much, Al Makalo, for that report. Dimba TRC Bilen start accident, that is the convoy of former President Jammeh's convoy yum de def te accidents yum de corps. Gis nañ ne Dima Lamin Seydi Kane moo nekk the first to testify about that. Te mu doon testify mu ne about more than 20 cases of accidents new happened since the regime of former President Yahya Jammeh. Te wax na foofu noonu sax mu ne as a result of overspeeding time boobu gis nañ ne suma joolaay ak séeréer yi suñ dee Jammeh sum dee distribute t-shirts o biscuits yi gars dañ dee daw you know ku nekk bugg a am daal biscuits yi ak si t-shirts yi mu ne loolu tamit dafa nekk loo xam ne dafa cause loolu noonu te gars time boobu noonu is like they are between life and death, like not in his exact word, but then they always that then they prepare because mom that they neka sometimes that they them sikiram be 8 p.m. in the evening, you know, from there then ko they call model what to the state house munesa luta sanyu da haka mom dafa daf doon julli president bi mu doon wax ci téléphone according to mom, and from there president bi ñëw lu tam mu bàyyi ko foofu na mu ko waxal parewut di wax ak moom sa moom mu dem. So lii mu nekk loo xam ne you know as a result ñu sàkko the president rather the General Badji, so that is the reason which is responsible for his sacking. So all these things were happening under the regime of the former president Yahya Jammeh. Wow, foog naa ne affaire you know the motorcade of the former president lu accident yu fi xew coow li bari woon na ci well before muy ñëw déggoon nañu bari di ci wax of course di wax ne am nañu ci loru nu mu doon dawee and you know dafa garaawoon ak tamit surtout mbiskit bi nga wax and bu bay tamit sa di ko sànni nit ñi di ñëw di ci daw di ko jël ak dafa risqué woon tamit ci nuñ ko waxee so moom mu nekk kenn ki nga xamante ne yàggoon na State House ci nuñ ko dégg and then am na expérience xam na lu bari convoi bi nu moo demee so bu ci ñëwee toog mu wax dina am lu bari li mun a feeñal ci yëf yi ndax ci la bokkoon so wax na yëf yi nu moo demee mu nekk li nga xamante ne kon after bu mu demee sax gis nga ku toppoon ci moom mu ñëw kooku am na mbokk bu ci loroon ak naxar buñ ci am ci nu mu ko waxee tamit mu nekk li nga xamante ne lu interesting la woon dem ci testimony bu mu joxee so foog naa ne gis nga of course nit ñi ñoo ñëwee after day bit secteur bi lañ laal so mu nekk li nga xamante ne duñ ci war a mën a bàyyi xel rek na te xëy na loolu moo tax léegi da nga gis ne président bi of course former président bi nu mu doon dawee ak président bi nii dafa utee ñi moom dañoo daw waaye daw bi du demee noonu so xëy na loolu la ñoo bàyyi xel moytu ko because yoon yi dafa xat xëy na léegoo-léeg dañoo clear yoon yi sax waaye xam nga suñ yoon yi nuñ mel boo waxee da ngay foog ne sax nekkuloo ci kaw yoon bi so obviously ñi ñoo dawee so foog accident yu mel noonu xëy na loolu moo tax mu doon xew ak tamit ñu doon dawee ak moom li mu wax so mu nekk li nga xamante ne mooy lu doy waar si xanaa ñu profité rek masaw ñi nga xamante ne loolu lañ ci waaye moom xam na lu bari ci li nga xamante ne xam na ko te démba am na lu mu ci feeñal. waaw Modiang démba dina testimony Lamin Seydi Kane wax na fa lu bari si overspeeding ni President Jammeh's convoy and all that is responsible for the many accidents yoo xam ne ñoo doon happenoon fi moom si te jamono mu nekk loo xam ne daal dafa doy waar waaye si testimony am bi tamit wane na ne like Jammeh sax with all accidents yëpp ñu nekk di happen foofu noonu Jammeh daf ko yëgoon waaye dara according to him dara du fa dee génn mu nekk loo xam ne daal dafa doy waar. beneen biir la daal. waaw so lu doy waar la jamono jooju noonu because comme nu ko Seydi Kane doon waxee communication bi su xewaan daf ko dee dégga te lu si gën a doy waar moom moo doon contrôle speed limit bi so yooyu yëpp feeñoon na te lu nit ñu bari xamutoon mooy accident yi nu mu doon demee bu TRRC bi ñoom wax ne am nañ 40 something accident yoo xam ne si record
te ñu bari ñi nga wax mun na ëpp la waaye problème bi mooy ne lu nit ñi xamutoon mooy accident si waaye speed bu ñu doon daw loolu ku nekkoon si réew mi xam nga ne speed bi dafa ëppoon amul benn moto bu ko doon daw commercial véhicule bu ñemee daw loolu sax amul parce que amuloo space boobu noonu si yoon bi wala kenn du la amuloo space boobu daal si yoon bi soo moom nag daan na ko def soo loolu moo doon cause accident yu bëree bëri loolu moom ku newoon si biir réew bi xam nga ne bu baax a baax speed bi daf doon high trop loolu moom leer na ku bëri accident yi nag moom la ñu bëree weakness ñu ko waaye loolu ñu àndoon ak moom weakness si lu bëri waaye problème bi mooy ne police daf si du am wax te fii accident bu ñu gis police moo lay dem nata jël driver bi sax yóbboogum si paagagum si seel bi ak waaw waaye boobu moom police sax du fa jege ñii na ñu sometimes sax ñi dem comme nu ko according to ñu natta ñu laaj kan moo tooñ kan moo tooñ yooyu waaye boobu police du faraan ñëw according to Seydi kan mu ngi lay wax ne sax ñoom yeneen dañoo romb sax waaye maybe ñi nekk that area yooyu dimbalee loolu noonu jéem a paak dead body bi yóbbu ko lefi nag loolu si loo xam ne nag communication bi yaa ngi koo dégg si sa biir mu doxalin bu doy waar la woon section bu ñu laal rek da nga si dee gis carelessness bu nga xam ne mu ngi si doon am si jamono jooju mu nekkoon lu doy waar so te am na sa time boobu ñu bari ñu doon allege ne maybe yaa comme former président bi saa yum demee rek daf dee am bakkan bu faatu dañ dee wax ne like ñeneen dañ dee wax ne sax maybe loolu daf ko dee use as a sacrifice dégg nañ fi ak way yu bari mun naa am façon yooyu noonu tamit dina génn si TRRC bi as testimony bi mu dem and all that but xam nga ñi tamit ku nekkal you are entitled to your opinion whether that is the case or not non waaye su nekkee ne tam daf doon xam always mu ngi happen ba pare gisuñ ci benn taxawaay bu am so nu neex ku neex lu mu la neex nga jàngatee ko by that time waaye nag su fekkee si biir jàngat boobu si biir la woon time boobu noonu la ko nit ñi mënoon a jàngatee bu ko si loo xam ne police di si wax driver bu ko def dafaa ñëw jaale rek dem continuer waat liggéeyam nothing happen te finalement nu la neex nga jàngatee ko nag waaw so loolu moo seewoon waaw am na solo